ఇక్కడ కోవిడ్-19ని పిల్లలకి రాకుండా ఉండాలి అంటే అసలు మనం ఏం చేయాలి, దీన్ని ఏ రకంగా మనం అరికట్టాల్సిన అవసరం ఉంది? See, any vaccines you give, we have to see the vaccine is safe. So we can't మనం వ్యాక్సిన్ మామూలుగా అందరికి ఇచ్చుకుంటూ పోలేము. So I think whatever government has done is, I think, very right. It first ensured the safety of everyone as per the age group, because మనకి ఇప్పుడు దాకా కోవిడ్ చిన్నపిల్లలు రాలేదు సివియర్గా, అందువలన వాట్ ఎవర్ డిసిజన్ హ్యాస్ బిన్ డన్. అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఈవెన్ పీపుల్ హూ ఆర్ వ్యాక్సినేటెడ్ వాళ్ళకి ఈవెన్ అడల్ట్స్లో ఒమిక్రాన్ వచ్చింది. సో ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ దట్కి మనము వ్యాక్సినేషన్ ఏంటి అందుకని పిల్లలకు వచ్చింది. ఇట్స్ నాట్ రైట్ దిస్ థింగ్స్. ఐ థింక్ ఎప్పుడైనా వ్యాక్సిన్ మనం డిజైన్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ టు హై రిస్క్ గ్రూప్ ఫస్ట్ and then give it to the next population who are going to get the severe one. As time passes, I am sure this vaccine will be available to all the population. At this stage, I think neither in the first wave, second wave, third wave, any of the children got severe sort of COVID, and we have all managed most of the children very efficiently. And I think this is part of sort of learning which all of us are doing it, and we should know how to efficiently manage the pandemic. And whenever anything like preventive measures are there, we have to first identify the high risk population and give it, and then give it to the next level. And I think most of the countries had followed that protocol based on the resources, based on the population, and I think we did the good job. That's what I believe. Very important and any pandemic kanindi, any illness kanindi, first thing is prevention. So prevention lo ante manam teeskuన్న responsibility, manam responsibilities తీసుకోవాలి for prevention is మనం మాస్క్ వేసుకుంటామండి. సో పెద్దోళ్ళు మాస్క్ వేసుకుంటాం, చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ చిల్డ్రన్ స్పెసిఫికలీ మోర్ దెన్ 5 years old మాస్క్ వేసుకోవాలి. అండ్ హ్యాండ్ వాషింగ్ అండ్ అవాయిడింగ్ ఆల్ ఎనీ ఫంక్షన్స్, గ్యాదరింగ్స్, క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్, పార్టీస్ అనేది ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం తీసుకోవాలండి. సో థింకింగ్ దట్ పర్వాలేదు మన ఏంటి అయ్యో మాస్క్ నాకు కష్టము అనేది అనుకుంటే you would probably going to, because mask will reduce the risk of infection significantly. This is my first message to all the socially sort of this thing. All the age groups and the parents who are eligible for vaccination, మీరు వ్యాక్సిన్ తీసుకోకపోతే తప్పకుండా వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి, because that will prevent infection, or if you get infection మీకు సివియర్గా రాకుండా ఉంటుంది. So this is about the prevention of infection. Suppose you get infection, and it is very important for us to sort of treat the infection the right way. So not to panic is very important. So identifying what is the best way. So number one is those who are in a high risk group, like people who are survivor of heart attack kanindi, people who are more than 60 years, diabetes, hypertension, cancer treatment, or who's having chronic renal problem or liver problem, transplant patients. So a lot of patients ki suppose they have to be extra careful, and in the case manaki already COVID vaste, so probably identify it early. There are some facilities which helps in differentiating అది ఒమిక్రానా డెల్టానా కాదా అని, బట్ మోస్ట్లీ now మన కంట్రీలో చూడబోయేది మోస్ట్లీ ఇట్స్ ఒమిక్రాన్ ఓన్లీ. అండ్ ఒమిక్రాన్ అనేది యూజువలీ 48 hours సెటిల్ అయిపోతుంది. బట్ లేనప్పుడు నౌడేస్ దేర్ ఆర్ మెనీ మెడికేషన్స్ విచ్ హ్యావ్ కమ్ అప్, వేర్ ఎర్లీగా తీసుకుంటే మనం హాస్పిటలైజేషన్ ప్రివెంట్ చేయొచ్చు, కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా చూసుకోవచ్చు. ఒకసారి సపోజ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్దర్ స్ప్రెడ్ విత్ ఇన్ ద హౌస్ ఆర్ టు ద నేబరింగ్ కమ్యూనిటీ కాకుండా చూసుకుంటాం కూడా మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. So taking all quarantine preventions, trying to stay in the house, following that strict rule, say 7 days or 10 days based on the severity of the infection, or being symptom free మీరు ఎంతైతే ఉన్నారో చేసుకుంటే మనం ఫర్దర్ స్ప్రెడ్ని అరెస్ట్ చేస్తాము. అలాగే those who are in sort of say working, అక్కడ see biggest challenge now with this Omicron is spread within the working area. సో అది వర్క్ ఏరియాలో మనం స్ప్రెడ్ కాకుండా ఎలా చూసుకోవాలి, అది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. So one of the common way of spread we are finding is eating together, because అక్కడ వాళ్ళు మాస్క్ తీస్తాము, everyone comes together and eats food, and for half an hour you have without mask మన spread అవుతుంది. So as far as possible avoid community sort of eating together. This is one important things. Last thing is avoiding problems, అంటే unnecessary medications. ఇప్పుడు there is good evidence, and the government of India has released clearly the guidelines
దట్ ఈ మెడిసిన్స్ లైక్ మీకు ఐవర్మెక్టిన్, డాక్సోసైక్లిన్, అజిథ్రోమైసిన్, క్లోరోక్విన్స్ ఇలాంటివి చాలా రకాల మెడికేషన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ప్లీజ్ డు నాట్ టేక్ దిస్ మెడికేషన్స్. టేక్ మెడికేషన్, వెరీ ఫ్యూ మెడికేషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఐడెంటిఫై ద డేంజర్ సైన్స్. ఈ ఆక్సిజన్ సాచురేషన్స్ లెస్ దెన్ 95% అవుతుంది, ఆర్ బ్రీదింగ్ బాగా ఫాస్ట్గా ఉంది, ఇంటేక్ బాగా తక్కువగా ఉంది, ఆర్ ఎనీ అదర్ సార్ట్ ఆఫ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంది. అలాంటప్పుడు హాస్పిటల్ వెళ్తాము, లేకపోతే మెజారిటీ కెన్ బి మేనేజ్డ్ ఎట్ హోమ్. అలాగే చూసుకుంటే we'll be able to tackle this wave much more efficiently and be responsible towards sort of the health of the community and for the nation. దినేష్ చర్ల గారు, మీ అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని మా తెలుగువన్ హెల్త్ ప్రేక్షకుల కోసం కేటాయించినందుకు యాజమాన్యం తరఫున అలాగే ప్రేక్షకులందరి తరఫున కూడా మీకు ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. నమస్కారం.